ANC ngaphezulu ndinamava emzabalazweni because from 1985 uMandela sesethu sisilwela idemocracy but khange sixhamle idemocracy kangangoba am one of abantu abagive uphileyo ngoku andisazazi noba ndisembutho noba kwenzeka ntoni na uthe kusenjalo waphuma unqumisa kusiliwa nalapho kuye because kuliwa ingamandla apha uliwa ngezihlalo akho nto yenzo and i-corruption ipha eBuffalo City phakathi kwamasipala ayiqali apha ezantsi uthe kusenjalo kwathiwa ngunokulunga hayi ke yeyona ndifike yabawesi kwadlakadlaka uba kuthiwa ikhona imeeting eyi-1 wakhe weze bahlali njengoba enyulweni kwathiwa ngukhansila uzile kubahlali wazozazisa mna andiyazi but ndingumhlali walapha angaphakamisa isandla into yothi hayi wakhe weza yabiza i-general meeting saziswa kwathiwa nangukhansila andiyazi into inye siyazileyo ndimbone ngayo ukhansila xa efike ezosithuka ukhansila i-BGM apha ndikhumbula mhla kokumisa ibhitshi kuzogonyula ukhansila ithe xa ingena imoto yathi wonke umuntu ofuna umsebenzi sotsho kwakhansila xa fika khansila zajika izinto kwathiwa konyula ukhansila I was there ndikhona ndingayimela loo nto ndandiphaya wabe uyonyula ukhansila ngolo hlobo asiyazi noba konyulwa ngolo hlobo ukhansila umthetho walo ndiyothuka apha eristini kuthiwa umsebenzi saya xa sifika phaa kwaguquka izinto kwabe kukho i-official yakwamasipala imele le nto yenziwa esingayazi uba yintoni na sihleli ke kwathiwa ungukhansila but asizange simbone ezokunika iripoti kubahlali nemini eyi-1 into esike sayiva xa kwathiwa naba abantu badutyulwe ngumyeni wakhe uphumile umyeni wakhe okwesibini ndimazi ngeescandals mna andiyazi enye into nasiscandals sakhe qha because ukuthe kusenjalo kodwa nantsi idlitshisiwe kwabanjwa abantu kwayale into yoba ukhansila asiyazi i-development hayi akho kangangobatata uJulius ithembe wena bhuti kokokugqibela you are our last resort indlela 2015 wayelapho wayengumeya lo mfazi uzukiswa ncitha sasihamba nasingena ezisilathi esinika ithemba ukuba abantu abahlala kwindawo ongasozukwazi wasinomakhulu na 104 years ngoJune ude wasweleka lo bekunzima makabheke ambulensini imisesatweni because akho ndawo yophuma apha endlini kugcwele amatshe sifesa lahla kwindawo ezinjalo ezinye izindlu abantu bahleli azikagqitywa sihleli kuloo meko injalo Nkosi bakho kule ndawo sithosa ngabantu namhlanje sithosa bona besingaboni ndibonisa wonke umuntu walapha erestini bekunalo lapho okokuqala mna ndikuthembakazi Dilese ndihlala apha kwindawo kuthiwa kuseRenas Farm apha ezantsi ndanto sabantu sithetha into enye nalo mama apha kho nto ikhoyo iqhubekayo okokuqala yindlela nathi sifunyenwe luthule kufayile kuthiwa ngulapha abantwana bethu banento yonke indlela yenzika ikliniki asinayo ikliniki simaphandle for indawo zekliniki ulutsha lalapha lugcwela luphangele abantwana batshaya i-drugs sinabantwana bebhona abafaswa ukhansila wetakenzinto kuzo zonke ezikhansila ke mna ke ndiqale kulo tata ubasebenzi phambili ubasebenzi zange sabona nto abantwana bethu bayagula bakhulela kule ndawo umsebenzi asifumani mna bendofotwa ngulo bhuti kwindlela ndihlala kuyo ingawana namhlanje into endihlala kuyo asinawo umbane sihlala izinyoka ngoba asilungiselelwa sinamagali for many years sihlala apha akho nto sinayo siyakucela and siyakubulela ngobukho bakho kule ndawo abantwana basemakhaya bawutsho baphangele okhansila bona phandle ngabo akho nto basenzelayo nasikhambile umsebenzi yona bayazityela qha kubana ngaba kuzakwenza into akuthenjiswa ngokutya ngoba silamila siphangele ndiphangele uba kuthiwa kufunwa into kuzazogaywa endlini uzawuthenjiswa ngefuthi basoli bathi igama lakho emva koko ithe kwakho into esinayo apha ukhansilo lapha xa uyasilanda akho nto athetha yona sentshoda nabantu siyabulela ubukho bakho naba bantwana basemakhaya bagcwele apha bagcwele iitimu zebhola zigcwele azinabantu bosapota kodwa zinikwayo
Kamako. Kamako fighter Kamako. Kamako fighter Kamako. Michael FF. Emonti. Phuti. Andizothetha kakhulu abantu abadala baqibile. Ndikwakucenda nema LCs. Iyehla ngexa ifika ndikuqala ubebunci. Ndiyamka ngoba ndithanda umuntu omtsha ongaxokiyo. Zininzi into endizibaluleke kakhulu kuwe. Phaa ethafa lofefe okanye phaa kudiko elisizi kucendane. Siya sithi xa sithandaza sithi xa kunoze kuphucuke imoto sawuthi siphucuke nathi. Siyasikhala kakhulu xa silapha emonto empangelweni ubondo bizitrato asenziwanga ubuza uba ningobani nini uba ningazali benezitrato. Siva nje thina uba kuthiwa abantu babekhulile izwe ngabaphaa kucendane singathi kuyaxokwa ootata omkhulu uThabo Mbeki siva nje kuthiwa umzi wakwabo odlithwa ngulo wam. Siva nje bakuthiwa ngaba bebephethe ilizwe ngebela cala lethu ngoba into ephucukileyo yenziwe mthatha qha. Umbane usukela ngo-9 uzalwa kwamna kungona ndilayithi umbane kulo nyaka kuphela ngasuku uTata uZuma abhika amatyaleni yangona umbane ufekwa ngoxasixasha. Ndiyabulela kakhulu tata ngakuthi kwakupha amandla uyilungisa imoto ike yalunga imoto satsho siqhamle ngathi ezilalini. Into yokuqala tata uzuqale ngayo impangelo. Impangelo njani? Umsebenzi ukhona masingathi umsebenzi awukho. Into ebethayo zii-agent. Zii-agent uphangela u-KFC kanti phantsi kwa-KFC kwinto eqhushekweyo. Sukubona unxibe kakuhle uthi uphangela kwa-Mercedes Benz kodwa noba imali ungayibeka iminyaka eyi-200 awukwazi uyithenga i-Mercedes Benz kodwa uphangela kowayo. Sincede tata kawuchithe ezi-agent. Weske thina abantu baphila ngonyanga ngamaxhwele siyabanjwa kula mahlathi abantu asinokukha amaxolo kula mahlathi. Sincede tata sikhe sibaluleke nathi senzele izibhedlele zethu ngoba zininzi into esinozinceda kuxakho ndihoye kuthi. Andizawuthetha kakhulu mangwevu. Ndizawuhlala ndikulandela kanti ndingasebangesi ngoba befuna ngoba into ebuhlungu uthethe ANC into asenzela yona xa ukhala ekunika ukutya. Baze neefisholo ezinkulu baze nokutya into abakwazi uyenza leyo qha. Bathathe abantu abathile abathi babenzela abantu kuveza abo bantu eTVini kuphelele lapho. Uma ndifuna into ininzi ndifuna uchitha i-agent aba baphangela bakwazi ungena sikwazi basifumana imali. Sinyangelise ngoba banamali ubahlamba bancama ngeza akwazi uqashwa lapho ngoba komsebenzi. Kamako tata enkosi. Ndathathelwa sena 22 years apha eMdantsane. Le ndlu ndine-authority yayo from kumanje kodwa ndikwazi uhlala kule ndlu ijikwa apha loo nto apha komasipala. Le ndlu apho ndikhaleka khona andikwazi ukuya kula magqwetha karhulumente angabhatalwayo ngoba i-valuation yayo ibhalwe i-owner yayo kuthiwa ngumasipala. Ayinamntu akho mntu ubhalweyo ngoku bathi ke ngopha ngaphambili la magqwetha kantu human rights akakwazi uyi-challenge la because akakwazi uyi-challenge urhulumente against omnye. Ngoku ke ngondingamnaka mna le 10,000 yegqwetha yoba indlu ke ngoma ndiye kuyo oko ke ndabanjwa ngaloo nto. Ndihambe kakhulu ke ndivela nasepalamente nazi incwadi ziphethe. Mswale obani uqala apha konke umeya obani ndawela uba notsho nako-MEC notsho nako-Premier konke akho nto nje yenzekayo. Ndide notsho umkhuselo woluntu bisho wathi mandiye phaa epalamente ndathunyelwa ndanikwa kwathiwa abaphandi SIU. So kuloo SIU oko ke yayinze ngoFebruwari nje ndafika ndafeksela phaa ndithi hayi nanindigxotha phambi kwenu mos andinanto kunzima nganindizamele indlu yam ndacela.
ulutsha ifana umphangalali hlala apha eRunasfaro. Ndibulisa kuwo wonke umuntu ophumileyo apha kutata Julius Malema. Tata nam ndiyabulela ukuba ulapha namhlanje. Ndizomela ulutsha. Ulutsha kule ndawo sihlala kuyo liyaphalala. Umzekelo imisebenzi yeprojekthi iyakhutshwa eminye. Akusoze sikwazi thina sithi sihlala apha sifumane lo msebenzi. Sisuke sibone abantu bakwezinye indawo singabaziyo bephangela kule ndawo. Si-enda apha njengokuthina singabafana abangaphangeliyo sitshaye ii-drugs, simosha. Noyokuqala leyo ubiza imeeting kuthiwa umfana kabani umoshile endaweni ethile. Bethiwa kuthini kulamba apha eswini awuzenzi nalo lanto because uyabona uba imisebenzi ekhutshwayo apha ibangela abantu ukuthi umuntu ethatha ezilalini kuye endlini ozofaka apha emsebenzini. Asimazi nomazi lo kodwa siqiniselwa izidala nasi indlela umzekelo ngoku ayenziwanga indlela. Abahlali qha banexa emveni kotsotsi sawuthini ke ngothini ungamoshi kodwa nasi indlela ifuna ulungisa. Uthatha ulutsha kuthiwa masibheke kwamasipala solungisa indawo endlini. Ndibheka kakhulu. Ndiyakulela nawe tata kwakunawe. Ndicela nje sikhe silungiswe silulutsha sikwazi nathi ukuba igesti sihambe nani kakuhle ngendlela. Nkosi ndiyabulela. Quero obrigar a fight aliás. Quero obrigar a mic. Hello, Julius. Esikhalazo apha. Ndihamba nge-wheelchair. Ndihlala egaleni. Akho toilet, akho next. Neendlela zalapha azikho right for umuntu ohamba nge-wheelchair hlobo lam. So ndicela uba ke something. Enkosi kakhulu bahlali. Into engizoyenza ke manje bebone usomlomo ukomisa uDr umbuyiseni Ndlozi. Ufuna naye azobulisa ngoba usefikile. Mandla mayibuye iAfrika away with the ANC away ngombuso wamasela away. Siyabingelela abantu abadala nabantu abasha bonke. Sinilethele isipho umntweni enimthandayo uRhadebe. Sizocela nimshayele izandla zombingelela. Ringo Madingo. Angeke ngithethe kakhulu kuba abantu abadala bebathethe izibuhlungu nabantwana bathethe izibuhlungu kodwa ke ngizawuthi mina masibambane ngezandla sibabonise uba sibanye kuyohlala kunjalo masibambane ngezandla sibabonise uba mna nawe sohlala sithandana. Utsho CIC uthi masithandane sibanye maxesha onke. Viva CIC, viva! Viva CIC, viva! Masibambane ngezandla sibabonise yo goba Anjiniva thetani bo. Hey, oh,
Dukashe Stadium ngomgqibelo nizeni nizomlalela i-revolutionary artist eye-EFF. Ngaphandle kokuchitha isikhathi bantu abadala nangenonke manginnikezeni ke upresident ozongena ngo-2019. Ake ngibone izandla zabantu malincinci. Ake ngibone izandla zabantu abarejistarile ukuvota. Uma rejistarile ukuvota phakamisa isandla sikubona. Niyovotelani ngo-2019? Niyovotelani nge-2019? I give you Julius Malema. Anda. Kula EFF kula. Tata EFF tata. Tata EFF tata. Woza 2019 woza. Woza 2019 woza. Molweni bahlali. Yabulela usomlomo no Commissar Marshall and our commissars. Ndibulela abahlali nabazali. I'm here today not to speak because ndizawuthetha ngo-Saturday. Ndize apha ndithe i-leaders ze-EFF size apha sinyathele apha ukuthi sibone ukuthi abantu bethu bahlele kanjani. Because lapha eParliament bathi hayi yonke into la eBuffalo City kahle. Bathi abantwana benu bayaphangela. Bathi ninembali namanzi. So siyabona ukuthi these people are lying. So that's why we came with our own cameras. We are recording everything as we do door to door. So that when we return back to Parliament, when we say to them, our people are poor, but no, you are lying, we can play the video for them and say, this is the life of a black child in South Africa. So we are here because we want to bring the whole of Mdantsane and the whole of Buffalo City to the attention of the world. That's why we are not having a rally in town. We are going to have our rally in the townships because we want them to see the real life, that there are no proper roads here, that our people still stay in the same houses which were given to them by apartheid. Our people still stay in the shacks. They came and abandoned you here. They forgot about you. They are going to come back next year during elections. But hayi kumbulani uMandela, umbutho kaMandela lo siphuma kude nekhongolosi. uMandela akekho. Ulele uMandela. uMandela ulele nombutho wakhe. The real ANC ilele apha eXhunu. The ANC of today, ANC kaZuma. This is not ANC kaMandela. Uyabona le ANC yakaZuma, lo Zuma unenhloko ngathi ibhathana. ANC yakhe. So you must never allow them going forward to come and lie to you. But I ANC kaMandela, no. The ANC of Nelson Mandela does not steal from people. The ANC of Mandela is not corrupt. The ANC of Mandela cared about people. Mandela went to prison for 27 years to liberate you, not to steal from you. So these ones who are here now, they steal. Abu Mabuyane, that one is worse. Mabuyane is worse than Masaule. Pumulo Shem. Pumulo, he looks like an
innocent man. He was replaced by a big crook here called Mavuyan. So you must forget about anything better under Mavuyan. The ANC is becoming worse and worse. They said to you, hi, uSiril uphethe manje. Yonke into izolunga. Inyukile petrol. Anyuse VAT. Electricity la BCM inyukile nayo. In the past, when you had 100 rand, when you buy electricity for 100 rand, you used to get 120 units. Today is 54 units because it's more expensive, it's 40. So 100 rand will worth nothing by December under Cyril Ramaphosa. When they say petrol is expensive, you think no, they are talking about the people who own cars. No, even you who doesn't own car, for bread to come here, it must be transported. And because petrol is expensive, the bread price is going to go high. Even you, when you want to go and look for a job, the taxi price is going up. Therefore, you will give up on looking for a job because everything is expensive. But I was on niggas social grants. Ba niggas social grants, buy tata go VAT, buy tata go petrol price. They steal from the poor because it is the poor who are going to pay high prices through VAT and petrol price. So we are saying all of this must come to an end. We are fighting for the land. Because we don't want you to stay like this. Each one of you must have a minimum of a hectare, not a square meter. There is too much land in South Africa. It's in the hands of white people. We want you to own a piece of land. We want you to plow on your land. We want you to open a saloon on your land. We want you to open a spaza shop on your land. When you open a saloon on your land, every money you make out of a saloon comes into your pocket because you don't pay rent. It's your land. You won't open a saloon here because you don't have land. So you are congested here. You will never make any means of survival. That's why the youth, they are going into drugs, they are going into crime, because there is no any other alternative. So we want you to have a piece of land. We want those who want to go and work, they must work because they qualify. Marla BCM, abantwana benu, mabathi bafuna uphange, bafuna ulala nabo. Abawunikeza umsebenzi. Bathi ufuna umsebenzi barihoza ngapha. For my daughter is worse because nyaka balale nawe. So it's worse for men. So we want to root out corruption from these ANC criminals. We must declare in law that anyone who sleeps with a person in exchange for a job is a rape. They must be arrested and sent to jail for the longest time, because you cannot deceive people in exchange for sex. That's a rape. And worse, majority of them, even after sleeping with you, they don't give you that job. They start giving excuses and saying all sorts of things. We are fighting against that in the Buffalo City. We want these grannies not to pay for electricity. We want SASA list to be linked with the system of the municipality. When they punch her ID number, it must say SASA beneficiary. Automatically she gets a discount. For an electricity of 100 rand, she must get electricity of 250 rand because she's a pensioner.
Now, every day they say, hi, come and fill the forms of indigenous people and indigent people. Come and fill forms of indigent people. Why must we fill forms of indigent people? Because our names are at SASA. This is the same government. So they put you to come and apply for indigent. If you are not a relative, they put you aside. If you don't have a relative, if you don't have a person who knows you, if you don't have a friend, you will pay for everybody. So that must come to an end. We want every village to have at least a proper main road, so that taxis can come easily, buses can come easily, and even investment can come easily. They will never open shopping complex here. They will never open a mall here, because the owners of the shops can't open shops where their trucks can't move properly. So you must know that without roads, there will never be investment. There's nothing special about East London. East London is a town. Like this place can become a town. You just need leaders with good heart and political will, who are going to open the roads and say to investors, go and partner the people in localities and open investment for them. We hear every day, hey, Ramaphosa got 10 million investors, hey, got $20 million investors. We don't see where those investments are going. We want investors who are going to open industries next to where our people stay. You must walk to work. There shouldn't be a transport. You must just walk, go and work, come back to where you stay. We must not build factories far from where our people stay. The factories must be next to where our people stay. So we've got a vision on how we can change South Africa. So we'll talk about that on Saturday. So today, ngifike and invite you special, because Saturday we are celebrating 5 years of the EFF. When we formed EFF, bathi hayi izofana ne-UDM. Bacabanga ukuthi uMalema uholomisa. Hayi, mina I'm not holomisa. I'm an activist who knows the problems of our people. But hayi izofana ne-COPE. I-COPE yakalekota uhamba akhala yonke indawo, andazi ukhala ntoni. So we are here. 5 years we chose Mdantsane because that's where our people are. We want to break bread with our people. We want to celebrate with our people. We want to be amongst our people. Why? No one can trouble us, because you are the shield of the economic freedom. When we are in Mdantsane, we feel extremely safe, because that's where our people are. So Saturday, it's a festival of the poor. If you are rich, stay at home. We don't want the rich. We want to celebrate as equals. We want to have our day on Saturday. We are going to forget our problems a little bit and just enjoy ourselves. Masibuya Sunday, we are starting. Hey, we block the roads. We want water. We want electricity. We want houses. We want jobs. You must never get tired of fighting them. You must fight them until you have a roof over your head, until you have your dignity. Never get tired of fighting, because good things come after hard work. We will win. Don't lose patience. One day, even if we don't get proper houses ourselves, our children must get proper houses because of our efforts.
We are fighting now. We want houses now. We want houses for the future. We want the economic freedom now. We want economic freedom for the future. If I cannot get it, my children must get it. My grandmother stayed in a shack. My mother stayed in a shack. I stay in a shack. I've taken a decision to change this generational curse. It must be your personal decision that I will change my family situation. I will fight for the generations to come so that they know that our ancestor is a fighting ancestor, not some lazy drunkard ancestor. We want you to be remembered by generations after. So don't be tired. The struggle continues. Because you are born a parliament, I don't get tired. Bye, Honorable Malema, sit down. But I'm not sitting down. I Puma, Honorable Malema, Puma, out. I refuse to leave. They beat me up, push me outside, fight with me. Tomorrow I come back. Point of order. Hey, point of order. Why? I'm fighting for you. I'm fighting there in Parliament for you. And even when I feel pain, that pain becomes easy when I see this image. That for as long as my people stay like this, the fight will continue. We will never rest until the dignity of a black child is restored. No African child should go to school without shoes. No African child should sleep without food. That's what we're fighting for, and we will never get tired. We shall rest the day when the last person get the key for the house and say, Siyabonga, we are happy now, we will rest in peace. Because if we die and your situation remains like this, we'll continue to be troublesome ghosts. We will be troublesome ghosts because we will never rest until black people know the true freedom. So we want you to motivate us. We don't want you to surrender to alcohol. We don't want you to surrender to drugs. We don't want you to surrender to nyaupe. We want you to fight here, so that when we are in Parliament, we look at you fighting, we are more determined. We don't want to win the land, and when we give back the land to you, you are all finished by alcohol. You are all finished by drugs. You can't even work the land. When the poor say, take the money and give us the land, you give them back the land because you want money. We want you to be strong. We want you to go to school. That's why we are fighting for free education. It's not yet free. It will be free. We want you, all of you, to go to school, and only those who fail will pay. Education is free. We are going to make it free, but if you fail, you shall pay. You can't be paying for dumb cops here. There is no dumb cop. You have to work hard. And we're not saying you must get A and all that, but get the basic education. Because the solution to these shacks, the solution to the poverty written on the faces of these children is education. We can talk about RDP houses, we can talk about everything else. The future cannot be RDP houses. We want you to build a house of your choice. We want you to pay fees for your children. We want you to buy food for yourself because you are educated, you've got employment. Buy your own food and not rely on food parcels. Future cannot be food parcel. Future is education. Those who are old, who are not educated, let's do it for them. The young ones, let's go to school on behalf of our parents. Prison is not a school. As West South African prisons, they condemn you forever. School is not a nice time.
It's hard work. We don't go to school to have a nice time. We don't go to school to please anyone. Go there. You know your situation. You know your family situation. Don't care about who says what. It's you and your future. And it is you who's standing between poverty and your family. If you fail, poverty enters into your family permanently. Let's fight to restore the dignity of our people through free education. This is our title on Saturday, not today. Biabulisa nje. Thank you very much. I will see you on Saturday. Thank you. Thank you very much, President. Izandlela ukuthi Saturday kuzabe kukhona ukutya, kuzabe kukhona ama-t-shirt. Upresident uxhelela inkomo ezilishumi. Wonke umuntu uzathola ama-t-shirt, athola ukutya. Ngizabiza uSecretary we-ward, uSive anixelele ukuthi amabhasi nizawafumana kuphi. Oza sihle sive ubaxelela ukuthi amabhasi bazawafumana kuphi. Azasuka ngo-7 ekuseni Saturday. Baxelela izitophu ezothola khona amabhasi. Mandla! Mandla! I-Afrika! Mayibuye! Usive fanele uthethayo. Uhlala lapha ebhakaneni kwa-Ward 13. USecretary we-EFF. Ibhasi zizawuhamba ngolu hlobo. For eborder, i-pick-up point inkangeleko. Then sophathisane kuzawukholwa ngasophathisane. Ebhakaneni kuzawukholwa ngasemagqigambeni. Then eKhayelitsha Baptist Church. Then eThemba Lethu kuzawukholwa eChristian Center. Apha eChumani kuzawukholwa eChumani. I-Christian Center iphange ezantsi i-voting station. E-New Life kuzawukholwa kwi-voting station yase-New Life. Ne-Chicken Farm ikhwela kwi-voting station yase-Chicken Farm. Abalapha bakhwelela apha ngaseChumani. Ixesha ngu-7. Ixesha ngu-7 ekuseni. First come, first serve. Amabhasi ayeza. Sesiyavalelisa lo mongameli. Sithi bye-bye. Bye-bye. Ruba, ruba.